Hola, hola. Mi nombre es Federico Lacia. Estás por escuchar un episodio de mi podcast Mate Consciente, un espacio en donde podrás llevarte herramientas para crear una vida grandiosa y radiante. Bienvenido, bienvenida. Espero lo disfrutes. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mate Consciente. Y hoy tengo una invitada de lujo. Vamos a estar hablando con Mónica Gilliam acerca de limpieza de espacios, de hogares, de lugares y demás. Así que bienvenida, Mónica, a Mate Consciente. Un placer tenerte aquí. Yay, thank you. Muchas gracias. Y estamos obviamente con Ninfis, que va a estar oficiándonos de medio para poder traducir y recibir toda esta hermosa información. Una de las cosas que habitualmente ocurren acerca de las casas, de los lugares, es acerca de la energía, ¿no? Y uno de los mitos para mí es acerca de que hay buena energía y mala energía. Nomás So, para empezar a introducir este tema. so in order to introduce this subject, so one of the things that happens in houses and spaces is that there is this energy that we categorize as good energy and bad energy. What can you talk about that? Great question. People talk about that a lot. And I also have that question because it's really different from person to person. Es una gran pregunta porque muchas personas tienen esa idea, entonces es diferente para cada persona. Yo también tengo esa pregunta. What one person thinks is great is not going to be great for the next person. Lo que una persona piensa es maravilloso, pero no va a ser maravilloso para la otra persona. So there's not necessarily energy that is like good for you and going to just be wonderful for everybody and bad and you need to run away from it. That's just evil for everybody. Entonces no hay tal cosa como que esa energía es maravillosa para ti, entonces lo va a ser para todos los demás, así como no hay esta energía mala que te va a ir súper mal y que tienes que simplemente correr de ella. It's more about allowing yourself to be aware of the wide range of energies that are all around you. Se trata más acerca de ser consciente de la variedad de energía que está a tu alrededor. And you, as you allow yourself to be aware of that, you always have a choice for what you're creating with those energies. Y conforme tú estás siendo consciente de eso, siempre tienes la elección de qué es lo que vas a crear con esa energía. So I love to facilitate talk to the entities classes. A mí me encanta facilitar clases de hablando con las entidades, Which is talking to the entities, and anything that is defined is an entity. que se trata mayormente de hablar con las entidades y todo lo que se ha definido que es una entidad. So that can be your bed and your desk and your business and a ghost. Y eso puede ser desde tu cama, tu negocio o inclusive un fantasma. So it includes many, many things. And basically, what we're looking at is that everything, there's consciousness in everything. Incluye muchísimas cosas, pero básicamente hay conciencia en todo. And you can engage with and talk to the consciousness of anything, regardless if somebody else calls it good or bad. Y tú puedes vincularte con la conciencia de eso sin importar si alguien lo ha categorizado como bueno o malo. And this is something that I find really helpful for, if you're talking about like ghosts, a lot of people get very scared about that. Y algo que yo he encontrado es que cuando empiezas a hablar acerca de fantasmas, hay muchas personas que se asustan. Like there are certain things that you're not supposed to be aware of, and this brings up all sorts of things with like the church and religion and other kind of superstitions that people have. Hay cosas de las que se supone que no tienes que ser consciente, entonces esto trae diferentes temas a la luz que tienen que ver con la religión, la conciencia y creencias también.
When I was very little, I was aware of many, many different energies that not everybody else around me was aware of. Cuando yo era muy pequeña, yo era consciente de muchas energías que estaban a mi alrededor, pero que nadie más estaba siendo consciente de ellas. And at a certain point, I had the sense that if I let everybody know what I was aware of, then they would think that I was crazy and they would put me on medication and they would lock me up. Y mi creencia era que si yo le hacía saber a las personas de que estaba siendo consciente yo, entonces me iban a dar medicamentos y muy seguramente me iban a encerrar en algún lado. So I tried to not be aware of what I was aware of. Así es que trataba de no ser consciente de lo que yo estaba siendo consciente. And what that ended up doing was it created a lot of pain in my body and kind of in my mind and in my emotions. Y lo que eso causó fue que empecé a tener mucho dolor en mi cuerpo, en mi mente y con muchas emociones también. And it handicapped me in a way that I wasn't able to just engage with everything that was around me. Y de una manera me discapacitó para entonces yo no poder vincularme con todo lo que estaba a mi alrededor. Years and years later, when I came across the tools of Talk to the Entities, I started to just experiment with saying hello to everything that I was aware of. Años y años atrás, cuando empecé a experimentar con las herramientas de hablando con las entidades, empecé a utilizar estas herramientas para nada más tener un contacto, una conversación con todo con lo que yo estaba siendo consciente. And sometimes I would be aware of an energy that like was creepy or made the hairs on my neck raise. Y había veces en que yo me hacía consciente de energías que eran como tenebrosas y hacía que se me pararan los pelos de punta. And rather than what I had been doing my whole life of trying to pretend that I wasn't aware of it, I would just say, "Hi, what are you doing?" Y en lugar de hacer lo que había hecho anteriormente toda mi vida, de fingir que no existía, simplemente empecé a decir, hola, ¿cómo estás? And that's not always to say that it was like a person or a being. That was more me turning toward what I was aware of and engaging with it. Y no quiere decir que de lo que yo estaba haciendo consciente muchas veces era un ser o una persona, sino que era una manera en la que yo me estaba dando apertura para poder vincularme con eso de lo que yo estaba haciendo consciente. Because what I've noticed is that anytime you turn your attention to something and you begin to energetically engage with it, all sorts of things start to change. Porque de lo que yo me he dado cuenta es que cuando tú le prestas atención a algo y te vinculas con eso, un montón de cosas empiezan a cambiar. So when you're looking at, good energy or bad energy, that categorization can kind of shift how you may choose to engage with it in ways that don't add to your life. Entonces, cuando tú estás categorizando la energía buena y la mala, entonces al momento en el que tú te vas a vincular con eso, quizás no empieza a crear cosas grandiosas en tu vida. I like to think about it as like colors. If you're looking at one energy, maybe it's more like red and another energy is more like blue, but it's not good or bad. They're just different colors. Me gusta verlo como si fueran colores. Es como si una energía fuera roja y la otra energía fuera azul. No es que una energía es buena y la otra mala, simplemente son colores. And then you get to be like a fearless child that can go into any situation and have that courage just to say, what is this? Who are you? What are you? Y entonces lo que sucede es que puede ser como este niño sin temor a nada, que va y se vincula con estas energías y dentro les empieza a decir, hola, ¿quién eres? ¿Qué haces tú? And it's amazing how, first of all, how empowering that is to know that you have the freedom to engage with anything. Es increíble ver cómo eso te empodera y que te das cuenta que puedes tener la libertad de vincularte con lo que sea. And you can learn and you can grow
with the things that are red, just like with the things that are blue. Y puedes aprender y crecer con las cosas que son rojas o con las cosas que son azules. So it's not really about good or bad energy. It's about expanding your awareness and the choice that you have to engage with the world. Entonces no se trata de que es bueno o malo, sino simplemente expandir tu conciencia y entonces vincular tu saber con lo demás. Me encanta esta conversación sobre poder vincularnos y también incluir estas energías que consideramos como positivas, negativas, buenas y malas. I love this conversation about engaging and how we can actually engage more with these energies that we categorize as good or bad or positive or negative and include them. I mean, it's amazing because we are all of those energies too. We are not simply good or bad. Es increíble porque nosotros también somos todas esas energías. Nosotros también somos buenos y malos. Entonces, cuando llegamos a un lugar y percibimos que hay algo que nos eriza la piel, en vez de ir a lo equivocado de nosotros, So when we go into a place and there's an energy that gives us goosebumps, instead of going into the wrongness of ourselves, podemos empezar a simplemente bajar esas barreras y empezar a expandirnos e incluir esa energía. can sin we start juzgarla. can we start lowering our walls and barriers and start including that energy instead of avoiding it? Yeah, it's amazing what an adventure living becomes when you have the freedom to be present with everything. Sí, es increíble lo que es realmente la aventura del vivir cuando empiezas a estar presente con todo esto. Y You may discover something that is truly beautiful and allows you to be a gift to the world. Puedes descubrir algo que es realmente hermoso y eso también te permite a ti ser un regalo para el mundo. So I think you may have another question, but I just have an example of that I'd like to share. Y creo que tienes otra pregunta, pero yo tengo un ejemplo que me gustaría compartirte. So in the work that I do with talking to entities, sometimes I talk to ghosts or people who have died. En el trabajo que yo hago de hablando con las entidades, hay ocasiones en las que me toca hablar con fantasmas o con personas que han fallecido. And sometimes the people who have died, they don't always know that they've died. Like maybe it was a traumatic situation or they were on medicine or drugs when they actually died. Y algunas veces las personas que ya fallecieron no saben que están muertos, porque puede ser que hayan fallecido de acuerdo a un medicamento o estaban en drogas o simplemente no saben. And they can kind of be a little stupid or just stuck. And I always think about like, if that were me, I would love for somebody to come and say, "Hey, Monica, hi." Muchas veces también tiene que ver que son algo estúpidos o tontos y yo pienso que si yo estuviera en esa situación, a mí me gustaría que alguien llegara y dijeran, hola Mónica. And just that engagement, that is the first part of creating change. Y simplemente con tener esa vinculación, ese es el primer paso para crear el cambio. And many people are afraid of energies like ghosts or, there's so many ideas that we get from movies and scary stories that aren't accurate. Hay muchas personas que le tienen miedo a los fantasmas, pero muchas veces es por información que han obtenido de otros lados, como de películas o historias de terror. It can be, if I were to die in a big traumatic accident and didn't realize I had died, I may still be here with the energy of the traumatic accident.
Pero, por ejemplo, si yo me muriera en un accidente traumático, es muy posible que yo todavía esté aquí con esta energía de trauma. And if you walk into the room, you may be aware of me there with the trauma. Y si tú entras a un lugar, es muy posible que que puedas percibir que yo estoy ahí con todo este trauma. If you go running away from the trauma, now we just have more trauma. Si sales huyendo del trauma, entonces solamente vamos a tener más trauma. But if you can relax and turn your attention toward that and say, wow, what's going on? What is this? Pero si tú simplemente te relajas, pones tu atención en ello y dices, ¿qué es esto? You might be able to assist me to change and move out of the trauma and be able to have more peace. And how beautiful is that? Puede la persona relajarse, tener más paz, liberar eso, y qué tan bello es eso. Yeah. Me encanta y fue muy aclarador este último ejemplo. I love it, and that was a very clear example. I think about this all the time with talking to the entities and being aware in general. What a gift it is, not just to ourselves, but to the entire world for us to choose to be more aware. Pienso en esto todo el tiempo con lo de hablando con las entidades y qué gran regalo es esto, no solamente para nosotros, pero para ser consciente del mundo también. Y la So, última yeah, go for it. Y la última pregunta que tengo es acerca de esto, de ser este espacio de invitación a recibir la contribución del mundo espiritual. And ¿Cómo the puedo last ser? And the last question I have is, how can I be this space and a contribution to the spiritual world and be that gift as well? That's a wonderful question. I ask myself that all the time. Esa es una pregunta maravillosa. Yo me hago esa pregunta todo el tiempo. Like, first, I would say relax. And like you mentioned before, you can allow any barriers that you have to lower. Primero te diría que te relajaras y como tú lo mencionaste anteriormente, pide que se baje cualquier barrera que tengas. And allow your awareness to reach out into as far as it can and just say hello and acknowledge what you're aware of. Y lo siguiente que te diría es que permite que tu conciencia se expanda hasta donde llegue y di hola y simplemente permítete ser consciente de eso. There are so many specific tools that I would love to give you all, which I do in Talk to the Entities classes. Hay tantas herramientas en específico que me gustaría compartirte, lo cual lo hago, pero en las clases de hablando con las entidades. Because you asking that, it truly is like talking to entities and talking to entities and acknowledging the subtlety of my own awareness has been one of the gifts that I have enjoyed exploring so much. Porque hablando con las entidades y reconociendo la sutileza de mi propia conciencia es uno de los regalos que más he disfrutado al hablar con las entidades. It has totally changed my life to this richness that I had been trying to cut out for so long to be like everybody else. Ha dado frutos a mi vida y más que nada me ha dado como este regalo de poder estar vinculada con todo. Yeah, so I mean, it's like if you have the desire to engage with the world around you and to engage with the spirit world, simply having that desire is going to open doors for you. Si tú tienes ese deseo de vincularte con el mundo de los espíritus, simplemente permítete recibirlo.
And then there are all sorts of tools. And I have studied a lot of shamanic teachings and a lot of other kind of spiritual teachings. Y yo he tenido muchos estudios espirituales, sobre todo chamánicos, And done different like vision quests with different drugs and all of that. And there's so many different points of view for how to engage with this. he hecho muchísimas travesías espirituales, he utilizado muchas drogas también con eso, así es que hay muchas diferentes formas de poder vincularte con esto e interactuar. And what I enjoy so much really about the Talk to the Entities tools is that they're very simple and very practical, and I've seen them be easy to implement and create great change. Y lo que yo he visto es que estas herramientas son muy fáciles, que las puedes utilizar y también implementarlas. So maybe that's just the beginning of the invitation that you asked for, but there's so much more for each of you if you're looking for it to reach out to. Así es que esto solamente es el principio de esa invitación a la pregunta que tú hiciste, pero hay muchísimo más cosas que puedes alcanzar. Muchísimas gracias por este tiempo y este espacio. Y bueno, muy pronto nos estaremos viendo en Argentina. Thank you very much for your time and for being in this space, and I will see you soon in Argentina. I can't wait. Thank you. Thank you. Estoy ansiosa por llegar. Muchas gracias. Y gracias, Ninfis, también por la hermosa traducción, como siempre. De nada, Fede, un placer. Bueno, y gracias a todos. Ya saben, Mónica está viniendo a Argentina en 2 semanas, así que nos estaremos viendo por aquí seguramente. Gracias a todos. Y si te gustó este episodio, dale like y compartilo a todos tus amigos, a los enemigos también. Gracias.